It is right in the middle of the hot spot of every hot spot here is right in the middle. These three brave women, they are alive today because they did not look back. There might not be a tomorrow. You've got to get out of there. You've got to get to safety. So here's a video with an interview of three women. You'll see two of them on camera. There's an even older woman who's off camera. Her legs are not very good, and she's trying to get home to her sister in Latvia, which is going to be extremely difficult to get her there unless we can get her on a flight in Budapest that goes straight to Riga, which is the capital of Latvia. That's where her daughter lives. We don't have a phone number for the daughter because it was on the woman's cell phone, which got left behind. You'll hear that in the interview. But the interview is about them in their small town in Ukraine, back in the east, way back in the east, where all the war is happening. Now we're going to go ahead and have a look a little closer at the area where they are from. And you can see here on the map, the red spot is where Izyum is. That's their town. And it's near Kharkiv up to the north, and Luhansk down to the right, and south of it's Donetsk, and to the left is Dnipro. It's right in the middle of everything. It is right in the middle of the hot spot of every hot spot here is right in the middle. So it's no surprise, that the Russians attacked Izyum. But these brave women, these three brave women, they are alive today because they did not look back. They ran and they did not look back. They say so in the interview. They didn't even have time to look back at the building to see if it was still standing. So they're alive because of that, because they knew when it was time to go, they went. And there are many who know when it's time to go and do not go. And no matter how much I encourage them, and on the phone or in Skype or wherever, and I tell them, you've got to get out of there. They say, nothing's happening right now. It's safe. We'll see what goes on tomorrow. There might not be a tomorrow. You've got to get out of there. You've got to get to safety, and that is not safety. So let's get into the interview. So maybe you can introduce yourself. Just your first name. Можете представитися ваше ім'я? Ми з Харківської області, міста Ізюма. Izyum. Мене звати Helena. Добре. Я Mariya. We are from Kharkiv region, from the city of Izyum. Her name is Helena. Mariya. Her name is Mariya. Очень приятно. Nice to meet you. Понятно. Окей. Ну, 24 лютого ми жили мирно, спокійно, ніхто нас не турбував. А 24 лютого то мені позвонив чоловік із козачої Лопані на границі. So translate this. Until the 24th February, we lived peacefully, but her husband called her at 24th February from Kozachalopan village and told her the war has started. Це границя Росії. It's on the Ukraine-Russia border. Yes. О 5 годині 30 хвилин він позвонив мені і повідомив, що почалася війна. He called her at 5:30 a.m. and told her the war has started. In the morning. In the morning. У нас, каже, пішли обстріли. The shelling has started. At that time. Yes. І я хочу з вами попрощатися, тому що я не знаю, чи ми залишимося живими. He said, I want to say you farewell because I don't know will we stay alive or not.
А ви, каже, собирайте документи і вещи. І готуйтеся в підвал десь тікати. He said to her, go get the papers and The go documents. Yeah, Yeah. the documents and go to the basement to hide from the war. Mhm. Потім він перезвонив і показав нам відео, що в них в селі сталося. Декілька будинків повилітали вікна після обстрілів і показав осколки. Сфотографував і показав осколки. Then he called her again and sent the video from that village with the aftermath of the shelling. Some buildings was destroyed. There was pieces of those buildings everywhere. Just a small village. Yeah, just a small village. Через пару днів, якби було ще тихо у місті Ізюмі, ще не стріляли. After the 2 days, there was silence in Izyum city. There was no shooting. Yeah. Мар, 27 чи 26-го? От це почалося. Це, по-моєму, 27-му. 27-го, скоріше всього. She's not sure is it started on 26 or 27. The next time. Yeah. Yeah. 27 лютого почалися обстріли. On 27th February, the shelling has started. Кидали бомби з літаків на город. They bombed the city from the planes. Ну, були зруйновані будинки. В центрі, городок у нас маленький, у центрі був фонтанчик. От. І після цього обстрілу 3-метрова яма лишилася з того фонтанчика. Okay. The bombs destroyed apartment buildings and also the city of Izyum is really small, so they had a fountain in the center. But after the bombardment, the fountain was destroyed and the only thing that left was a big hole in the ground, 3 meters width. Yeah. Один снаряд попав у будинок, у великий. Там магазин внизу був. Внизу був магазин. One of the bombs targeted an apartment building, a big apartment building that had the shop in the first floor. Yeah. Зруйнувало, вікна всі повилітали, і 8 чоловік загинуло людей з того будинку. The building was completely destroyed, all the windows were broken and 8 people have died. Потім вони, якби по часам, у 9, це 21 година вечора, починалися обстріли. Спочатку летіли літаки, кидали бомби. At 9 p.m. Every day started the bombardment. First of all were the planes that bombed the city. Потім стріляли з градів. After the planes, grads started to shell. Всі
жильці цього будиночку, Ага. там де я живу, Мгм. усі спускалися в підвал. Мгм. Із дітками, із Собачками. животними, собачками. All the people from the apartment building came downstairs to the basement with the children, with the animals, Yeah. or with pets. Було дуже страшно. Дуже страшно. Ну, перші дні був світ був, там ще в підвалі не було темноти, а потім ми 11 днів сиділи без світу, без отоплення, без води, в повній тишині, в повній темноті. Ага. Робили каганці такі, знаєте, як ото олія, як лампадка, і ото приніс один сусід приніс бутилку олії, і ото ми палили каганці, щоб вроді би трошки ми. Так, спробую перекласти. The first days were easier because they had electricity, but after the power was off, this was really scary in the basement, so they started to make like oil lights. Mhm. Like some sort of lamp Yeah, using oil, Right. oil lamps. Mhm. Mhm. Маленькі діти були в істериці. В істериці страшні були. Їх і трусило. Ой, страшне. Little children were in tantrum. They Of were course. shaking. Of course. And was there food and water Була там вода чи and вода? blankets? Ну, Чи спочатку покривало? була вода, ми запаслись перед цим, а Ага. потім вже й води не було, то виходили, їсти вже не було чого, які запаси взяли, закінчились і виходили на вулицю, палили костер, і ото хоч чай гріли, та що там у кого, яка консервація в підвалі була, варення яке-то, Oh. ділилися. Okay. Тут At first they had water supplies, but then it's. How long did it last? Наскільки вам хватало води? Ну, води було, бо нам Ми прожили банки, там у нас пусті банки були в підвалі, і ми набрали в них води все ото. І в нас вода якось на чай було в нас. They had enough water for tea because they had a lot of empty jars, so they had enough water to drink tea, but they didn't have enough food. They shared canned food Right. with each other. Mhm. Yeah. Okay. Ну, і оце 11 днів ми там продержались. Уже такі обстріли були, ми навіть вже не определяли, коли ніч, коли день, темнота і темнота, і постоянні обстріли, і ото все время пилюгата піднімалась, ми не бачили друг друга. Здрагував Тобто з тими будинок. каганцями. Скажи, что дом дрожал, дом Да. дрожал, И видно дом повылетало. от разрывов дрожал. They stayed in the basement for the 11 days. The building was shaking, the walls were shaking. And they even can't differ is it a day or night Sure. because the dust clouds after the shelling. They didn't have any windows because the windows were broken after the shelling. Починалось то, бомбежка, ну, вони із сім'ями були, а я одна, воно там віддільні підвальчики там для полки там були у нас, і я там одна, в мене вже істерія така була, що мені вже хотілося повіситись, не то, вже не могла я, що то з головою в мене, то вже не можу ні оцінити, що це таке робиться. Okay. After that, she had some suicidal thoughts. What? Suicidal. Suicidal. Suicidal thoughts. Yes. She wanted to hang herself because she didn't know what to expect in the future. Ну, то вже ми не надіялись. Уже плити, із плит летіли кусочки,
плити перекриття, і оце від бомбьошки вже летіли кусочки, ми думаємо, ну все, вже плити нарушуються, значить ми там залишимось у підвалі. І вже ось 9 марта нас там, він, начальник СББ, зайшов і каже, під'їхав автобус, бистренько всі вискакуємо і в автобус. І ми під обстрілами прямо вибігали, то волонтери підігнали автобус, і ми під обстрілами, то набилось у нас в автобусі. Так, they didn't, they lost their hope, but on 9th March, like, I don't know, the chief of the building, said, The building supervisor. right, supervisor of the building said their bus has come, so let's go really fast to the volunteers' bus. They came out from Izyum during the shelling. The shelling didn't stop. So they were on the bus while Yes. the Russians were shelling the city. То ви були в автобусі, поки росіяни обстрілювали місто. Ну, він з обстрілу Вони продовжував. стріляли з градів, вони стріляли, і ще щось вони стріляли. Що ми вискакували, думали, і отут ми попадаємо, і щось, ну взагалі, ну вже не могли бути в підвалі, вже нерви не видержували. Yes, they shot from grads or with something like that. They came from the basement. It was artillery. Artillery. Ну так. Yeah. They came from the basement because they didn't know whether they die in the basement or and on the outside. Автобус у нас вивезли у місто Слов'янськ Донецької області, і там нас. А чего вы не сказали, что вы выскочили без ничего? Ми без нічого, я єдине з переляку схватила резинові сапоги, прибіла, оставила пакети з документами. То вже таке состояння було, що ми вже не соображали. Чого були тоді Translate. They didn't took any clothes, any items with them, even the documents. Yeah. The only thing Mariya took with her were gum boots. Yeah, rubber boots. Мобильные поставляли, мобильные там поставляли, никакой связи нету. Мобильные там. All their phones, all their documents left in that basement. Of course. They're just trying to save their lives. Ви просто намагалися That's молодець. Yeah. І в останнє время ми не могли зв'язатись ні з рідними, не знали, чи ми живі там десь, чи ми то. Перше время, що ще як світ був, ми заряджали телефони, ми з ними зв'язувалися, а потім уже все. Ми то, ніхто не знав, де ми є. They can't even connect with their relatives. At the first days, they could charge their phones because there was electricity, but after that they couldn't, and their relatives don't even know if they are dead or alive. Yes, yes. Ну, це таке, як у фільмах було. І солдати стоять, що бігом, бистренько ведуть. Ото мужчина десь привалило в підвалі, обмотаний якоюсь тряпкою окровавленою, всі обсипані білою, чи що це, чи Ты расскажи, алібастр. что в автобус зашли, а бабушку оставили. Да. Расскажи, вот как. It was Дітки. Ми зайшли в Go автобус, ahead and translate. двоє діток там. It was like in the movies, like she remembers like one man was completely
white because of the plaster broke. Розказуйте. So He was white because of the plaster. yeah, came because off the the dust. plaster came off the walls. He was like in the Covered dust, in dust. covered in dust, right? I understand. What was she showing about legs? She was doing something about her legs. She was showing something, saying something. Хотіли сказати щось про ноги, Та чи- ось тут розкаже, там, що ж жінку привалило, не могли витягнути. Коли я зайшла в автобус, Мгм. то зустріла свою подругу. Мгм. А вона була своєю сім'єю, чоловік, син і 2 онуків. When her came to the bus, she met her friend. She was with her family. Чоловік, Чоловік, син ага. і 2 онуків. Husband, son, and 2 grandchildren. Так. Вона мене позвала, Ага. я її не впізнала. The friend called her, but she didn't even recognize her friend. У неї було лице щісане, а у чоловіка рука перев'язана. The face of her friend was completely scratched away. And her husband had a hand trauma. І вона мені розповіла, що снаряд попав у їхній будинок, многоетажку. Her friend told her that the bomb came just right into their house. І привалило там усіх, цю чоловіка, жінку, сина, 2 онучат витягли, а ще була з ними бабуся, ту не могли спасти, так вона й лишилася під завалами. All of them were saved except for the one grandmother. One old woman stayed under the ruins. They can't save her. They couldn't get her out. Чого? Is it okay? Or no? Some very sad. Нас привезли у місто Слов'янськ Донецької області і розмістили в церкві. Волонтери, так? Так. Volunteers took them to the city of Slovyansk in Donetsk region and placed them in the church. In the church. Нас там приютили, покормили, ми переспали. In the church, they feed them, give them the place to sleep. So everything was fine. Okay. Right. І утром посадили нас на потяг і поїхали ми в це місто. Краще не кажіть, в якому конкретному місці. Хорошо. Так. So I will have to edit that. I will edit that out. Okay. But that's all right. Okay. At the morning, they were sent to the train, refugee train, and the train delivered them to this city. Okay. Вивезли в безпечне місце. To the safe place. Я добавлю, везде меня тащили, везде меня не бросили. Не бросили, везде помогали. The woman that can't walk is grateful because this woman didn't what's that? They took her with them. Yes. They Yes. didn't
let her Praise God. be there. Maybe Слава translate. Богу. Слава Слава Богу. Богу. Слава Богу. Where is the rest of your family? Де інші члени вашої родини? Дочка моя залишилася в Ізюмі. Вона не змогла виїхати. Her She didn't daughter wanna go. stayed in Izyum. She can't go away. She didn't want to go. Вона не схотіла чи не змогла? Не змогла. She She wanted, couldn't. but she can't. Why not? Чому не змогла? Він вже заблокірований місце. Заблокіроване. The city is blocked now. She couldn't get out. She waited too long. She can't get out. So she didn't come with them. She decided to stay or wait too long, or what? She wasn't with them. Вона не була з вами, коли вас евакуювали? Ні. Вона в своєму домі. Separate. Yeah, she's I not see. separate. She, And so there's no opportunity. yeah. Ага. The city is completely I blocked see. now. I see. Ну, я кажу, що місто повністю заблоковане. And what about Вже тепер не можна. what about her Мости husband? зірвані в нас. Нема мости гуманітарки, зірвані. оце тільки, навірно, 3 дня, як почали привозити гуманітарку, а так ні хліба, ну і ніяких продуктів не залишилось там. They didn't have any food. Just 3 days ago, some food started to come to Izyum. Okay. But Izyum is blockaded, or Izyum? Izyum заблокований. Заблокований. Completely blockaded. what about your husband? Що з вашим чоловіком? Він окремо живе. Ага. He lives separately. Okay, all right. And what about your family? Ну, нас Ваша дочка сім'я. в Ізюмському районі, десь 20 кілометрів від Ізюма, вона в селі там більш-менш спокійно. Ага. Her daughter is no, her daughter lives in Izyum district. It's about like in the village. 23 kilometers. Yeah. Yeah. Right. Mhm. Kilometers from Yeah. Izyum. So it. It's peaceful. It's peaceful now. То за Ізюмом, з другої сторони, зі сторони Донецької області, там село повністю розбито, і хто не зміг виїхав, а оце туди в село, де дочка, привезли 30 людей, які вже такі за 90 бабушки, вони кажуть, більше 2 неділь були там у підвалах, чи де вони там, чи в домах своїх, кажуть, там їх на покривалах привезли, вже такі ось істощені і холодні, замучені. Okay. There is a village 20 kilometers to the south from Izyum, and the village was completely demolished, destroyed. So to the other village where lives her daughter came refugees from that village. Most of them were old ladies, like about 90 years. Yes. They were completely exhausted. They were transported on the pieces of tissue, like pieces of clothes. She- rags. They carried. Yeah, they were With them? carried Mhm. Oh, they were carried on on. clothes or on some clothes, on some blankets or something. Blankets, right, yeah, right. yeah. On the blanket. I see. And did she say there were 30 people? 30 людей? 30 біженців чи Вивезли вже так, що не могли самі старички. то від тіля вибратись. Уже бабушки такі по 90 год, кажуть, вони там як по 30 кілограм, вони такі страшні. 30 кілограм. She says they were so exhausted that the weight of some of them were about 30 kilograms. They lost so much Дуже weight. істощені, замучені, 30, yeah. холодні, вони Wow. там теж заблоковані були, а потім якось їх вивезли оце в село, де дочка моя там розмістили в клубі. Люди як могли допомагають.
they were exhausted. They were placed in the village club. The people from that village tried to help them. What about your building? Is it still standing? Do you know? А що з вашим будинком? Чи у вас є інформація, чи він стоїть? Ну, ми як уїжджали, у нас зі сторони двору всі вікна вилетіли. В під'їзді ніяких тих вікон не осталось. А з з другої сторони ми просто не встигли. Нам кричали, давайте бігом в автобус, не роздивляйтесь. Не знаємо, не знаємо. The building was staying, but the windows were broken. When they came to the bus, they didn't even have enough time to look at the building because the people yelled at them, "Come, Let's go. faster." Let's go. Let's go. I understand. Do you have nightmares about it? Чи є у вас нічні кошмари після цього? Трошечки єсть. A little. Єсть. Так. Ну, ми трошки заспокоїлись, але взагалі не можемо його аналізувати, навіть це, що Ну з як нами де-то случилось. якийсь стук, отак здригаємо. What's that? Translate Ага. for my audience. A little, if she hears any kind of a knock, she's trembling. Yeah. That's normal. It's normal. Yeah. Первые 2-3 дня бомбили, как и тут. В смысле, только казалось, что бомбят. Який звук, а нам уже кажеться, що це щось. Жахалися. The 3 first days here, she thought that outside was like the same bombardment. Yeah. It's shock. Yeah, that's It's shock. Yeah. How are you feeling now? How many days have you been here? Ага. Як багато днів ви тут і як ви себе почуваєте зараз в даний момент? З 11 Да. березня. З 11 березня. Нормально нас тут зустріли, розмістили. Дуже хорошо нас приютили. Since 11th March, they Been here. locals made them really good. They were placed in this dormitory. And how are you feeling today? Як ви себе почуваєте сьогодні? What are your feelings today? Намного лучше. Way better. Ну да. Way better. Трошки спокійніше. Yeah. Way more calmly. What about the future? Що з майбутнім? Плани. Do you think about the future or you do not Чи think ви- about the Чи ви future? думаєте про майбутнє чи ні? Думаємо, хочемо додому дуже. Додому хочемо. Додому. We think about the future. She said, we want to come home, come back home. I see. Надіємося, що. We hope for it. Надіємося на краще, що все скінчиться. We hope for the better, that all of this will be over. Но в Изюме до сих пор неспокойно. Там все это... Там ще запеклі бої йдуть. There is no calm in Izyum now. There is a severe fighting. Yeah. Так что не знаем, когда это будет возвращаться. Когда это будет, непонятно. So we don't know when we come back. Yeah. My next question, you don't have to answer. Моє наступне питання, його наступне питання, ви не зобов'язані відповідати. I understand if you don't. Я зрозумію, якщо ви не відповісте. How do you feel about Putin and about the Russian people? Two different things. If you don't want to answer, I understand. Якщо ви не хочете відповідати, я зрозумію. Демон во плоті.
I understood that. It's like a demon alive. What about Смерти желаем ему, все Це буквально, не все людина, украинцы, це смерти звір ему якийсь. желаем. translate? She said all Ukrainians wish him dead. Only death. Тільки смерті. Така розруха. Maybe that he go to hell. Загиблих людей. Maybe that he go to hell. Translate. No, I'm translating. Oh, yeah. She Yeah. said, he destroyed so much, so many people died. Yeah. Він питав, чи може ви йому побажати, щоб він потрапив до пекла. Тим всім сказати, хай він попаде до пекла. What about the Russian people? I'm sorry. Yeah. I understood it, but they didn't. Okay. Yeah. She said all the people wish him To go to hell. Yeah. Хай він отримає те, що зробив з нами. She wishes that Putin got that he did to them. He gets what he did. Yeah. What about the Russian people? How do you feel about the Russian people? Що про росіян? Що ви думаєте про росіян? Ну, ми вважали їх братами, а тепер навіть не знаємо, що думати. They thought Russians are their brothers, but they didn't even know what to say about them now. I understand. Я розумію. Ми ж дружно жили. Мирно. We lived friendly and peacefully before. А чого вони так до нас? За що? За що? Why did the Russians change their attitude towards Ukrainians? For what? Why? Yeah. They It's a good don't understand. question. Yes. Right. Okay. I want to tell something to you. First, do you believe in God? Are you Christians? Він хоче сказати вам щось, чи ви вірите в Бога, чи ви християни? Да. Ми віримо в Бога. Ми молимося за Православне, грецький, католицький. Православні. Православні. Orthodox да. Christians. І віримо в Бога. І молимося. Я п'ятидесятник. We believe in God, Да. we pray. Добре. God, I teach Bible. Він викладає Біблію. I'm a translator of the Bible into English. Він перекладає Біблію на англійську. And God told me about Ukraine, that Ukraine is Jacob and Russia is Esau. They really are brothers. Бог каже, що Україна це наче Яков, а Росія це наче Ісав. And Esau wanted to kill Jacob. Ісав хотів вбити Якова, Ага, ми це знаємо. Because he was angry at Jacob for taking his inheritance from his father. Він злився на Якова, бо Яків отримав його спадок. No, так. And Jacob was scared. Яків боявся, He had all of his people with him, and he was running away. він взяв весь свій народ та втік. And Jacob went by himself to sleep for the night, alone. He went alone to sleep, yeah. Яков пішов спати один. And heaven opened, and there were stairs coming with angels going up and down. Небо відкрилося, і янголи зійшли по сходах до нього. And then God came as a man, and Jacob was wrestling with him, and he would not let him go. Зійшов з неба янгол, і Яків боровся з ним, бо просив його благословення. And he would not let him go. Не відпускав. And all night, God as a man and Jacob wrestled each other, and he would not let God go. Всю ніч вони так боролися. All night.
всю ніч. And in the morning was coming, and he said, "Let me go." And Jacob said, "Not until you bless me." І так було до ранку, і він не відпускав його, поки той не благословить його. So God touched the hip, Він this part, сказати, до стегна дотронувся, and he could not walk very well after that, the rest of his life. і він з того часу не міг ходити, він був хуліганом. And he let God go, Відпустив його. and Esau, he saw Esau that day, and Esau did not kill him. Він побачив Ісава в той день, і Ісав його не вбив. God blessed him. God protected him so that his brother did not kill him. Тож Бог його таким чином благословив, що його брат не вбив його. And God said, Ukraine is Jacob, То Україна наче як Ісав. and he is wrestling with God right now. Як в цій ситуації? And he's Вона- wrestling with God. Так, вона зараз Right бореться. now. Бореться. And he cannot let him go Він не може це припинити. until God blesses Ukraine. Поки Господь не благословить Україну, Then Russia will not destroy Ukraine. то Росія не знищить Україну. Того ми у Бога і просимо. That's what we ask from the God. Yes. Благословіння і миру. Yeah. Божому Боженьки. Translate for my people. We ask from the God the blessing and the peace. Yes. Yes. Thank you very much. Я вам дуже вдячний. Thank you very much for telling this very difficult story. Дякуємо, Що дякуємо розказали цю складну історію. за те, що ви нас вислухали. Thank you. Thank you for hearing us out. Yes, yes.